საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silkneti. Hello, now we should write class composition. Let's open our pupils book at page 90 and see the pictures and the questions. At the top of the page it says, this week Paddy Riley is the host of the chat show Paddy's People. This week his interviewee is Meg Thorp. I wrote her name, Meg Thorp, and this is what we should write about. We should write about her. She's 15 years old. She's a very good violinist. She has just made a CD recording with the City Youth Orchestra. We read the information about her. გვაქვს მოცემული მეგი სორფის შესახებ ინფორმაცია, რომ ის არის 14 წლის, ის არის ცნობილი მევიოლინე, ჩაწერა ერთი CD უკვე. Now, what we have to do? What does Paddy Riley say to introduce Meg Thorp? How do you think? What would he say? Of course, he would give short, brief information about her, what we have just read. რა სიტყოდა, როგორ დაიწყებდა პედი თავის გადაცემას. რა თქმა უნდა, რაც ამ წუთას წავიკითხეთ, ის მოყვებოდა აი ამ ინფორმაციას, რომ მეგი არის 14 წლის, რომ ის არის ცნობილი მევიოლინე და მან უკვე ჩაწერა ერთი CD. This is the brief information about her, and this is how he starts interviewing. Before he puts questions, he lets the audience know what he is going to talk about. სანამ დაიწყებს პედი ინტერვიუს და კითხვების დასმას, რა თქმა უნდა, ის მოკლედ უყვება თავის მსმენელს და მაყურებელს, რის შესახებ აპირებს ის გადაცემის ჩატარებას. So, next says, what does Maggie reply, and what would be the first questions. როგორ გონიათ, რა იქნებოდა პირველი შეკითხვა. And then down we have questions. That's why I didn't write anything on the board. მე არაფერი არ დავწერე დაფაზე, რადგანაც აქ კითხვები არის მოცემული მეოთხე სავარჯიშოში. Does Daddy show the audience a picture of Meg? Does he play part of the CD recording? Does Meg play her violin during the interview? And what does the audience do during the interview? Applaud, laugh, or what? Აქ კითხვები. როგორ დაიწყო პედიმ თავისი, როგორ გააცნო, რა გააკეთა, დაუკრა CD მოასმენინა მაყურებელს, მეგის დააკრევინა და მოასმენინა მაყურებელს როგორ უკრავს და როგორი რეაქცია ჰქონდა მაყურებელს, ტაში დაუგრა, დასცინა, მოუწონა თუ რა მოხდა. This is all up to you. ეს ყველაფერი მინდა რომ თქვენ თვითონ როგორც გადაწყვიტავთ და როგორც თქვენი შეხედულებისამებრ ჩამოაყალიბოთ და დაწეროთ. You should start begin like this, Paddy. Hello everyone. My young guest this week is Meg Thorp. რა თქმა უნდა, იტყვით დღეს ჩემი სტუმარი არის Meg Thorpe. And of course the next will be short information, as we have said. და შემდეგ რა თქმა უნდა ამას მოყვება პატარა ინფორმაცია მეგის შესახებ. She is 13, she is a good violinist, and she has just made a CD recording. And then you can tell that now I would like Meg Thorp to play something, or we can listen to the CD she has just made. And შეგიძლიათ თქვათ, რომ პედი ამბობს, ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი ჩანაწერი. And either let audience listen, or you can invite Meg and say, Meg, will you please be kind and play something for our audience? ან შეგიძლიათ მოიწვიოთ სტუდიაში და თქვათ, მიმართოთ მეგის თუ შეიძლება დაგვიკარეთ რამე თქვენი ნაწარმო თქვენი რეპერტუარიდან. So this is all up to you. So I'm not writing anything. ეს ძალიან მინდა რომ თქვენ თვითონ დაწეროთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან ადვილია, ჯერ ისევ თან კითხვები და ინფორმაცია მთლიანად მოცემული გაქვთ 90 გვერდზე. Now let's go to the workbook. Page 78. You are given ideas for interview. თქვენ აქაც მოცემული გაქვთ რამოდენიმე მოსაზრება ინტერვიუს შესახებ. Paddy Riley interviewed Danny Green and Meg Thorp on his chat show. როგორც ვიცით, პედილის ინტერვიუ Danny Green-თან და Meg Thorp-თან გვაქვს წიგნში, მოსწავლის წიგნში მოცემული. Now we have Paddy Riley to interview on his show a footballer, an actor, a singer, someone brave, someone clever, and someone kind. It's up to you, you have to choose. თქვენ შეგიძლიათ ამოირჩიოთ. ვისთან გასაუბრება სურს პედილის? ეს იქნება ფეხბურთელი,
მსახიობი, მომღერალი, ვიღაც ძალიან ჭკვიანი, ვიღაც ძალიან მამაცი, ან ვიღაც ძალიან კეთილი. What special thing has this person done? აუცილებელია დაწეროთ რაღაც განსაკუთრებული, რაც ამ ადამიანმა გააკეთა. How does Patty really introduce the person? Think of 1 or 2 sentences and write 4 questions that Patty asks and think of answers. მოიფიქრეთ შეკითხვები და ასევე მოიფიქრეთ პასუხები. The next page, page 79, 79 გვერდზე. Remember to set it out like a play. Write the names on the left, write the word they say on the right. არ და გავიწყდეთ, რომ უნდა დაწეროთ როგორც პიესა. ანუ მარცხენა მხარეს უნდა ჩამოწეროთ სახელები, ვინ ლაპარაკობს, ხო? თქვათ პედი ლაპარაკობს, ფედი ლაპარაკობს, კითხვას სვამს, and then you should write the words, უნდა დაწეროთ შემდეგ სიტყვა რა შეუბნება, and then you should write the answer of the guest. და მერე რა თქმა უნდა სტუმრის პასუხი ამ შეკითხვაზე. So use your imagination and try to make nice composition. გამოიყენეთ თქვენი ფანტაზია და შეეცადეთ დაწეროთ კარგი თხზულება. Now it's time to listen. But before we listen, let me remind you what we are listening. Part 1, Tim versus Slug. მოდით შეგახსენებთ, სანამ მოვისმენთ, ჩვენ ვუსმენთ ტიმი სლაგის წინააღმდეგ. Remember Tim and his friend Jamie. They are nice boys, and there is a boy slug who has also a friend named Snail. They are bully. გახსოვთ ალბათ, რომ ტიმი და ჯემი არიან კარგი ბიჭები და სლაგი და სნეილი არის მისი მეგობარი, რომლებიც არიან მოძალადეები, უხეშები და ცუდად ექცევიან ტიმს და ჯემის. They do some bad things to them. Now, Tim has a special plan. Let's listen and see what plan has he got. ეხლა მოდით მოусმინოთ, ტიმს აქვს რაღაცა გეგმა, რა უნდა გააკეთოს და მოდით მოусმინოთ, რის გაკეთებას აპირებს ტიმი. Tim versus Slug, Part 2. Do you remember? At Jamie and Tim's school, there was a boy called Slug. He was a horrid bully. Nobody liked him. He only had one friend, a boy called Snail. Slug and Snail were horrible to Tim. They stole his lunchbox and they threw his sports kit out of the window. They took his English homework and made paper planes with it. Mrs. Thompson, the English teacher, was so angry with Tim that he had to stay behind after school and do his homework again. Tim was really fed up with Slug and Snail, but what could he do? Slug was a bully, and he was lazy. He didn't like doing schoolwork. At school the next morning, Slug came up to Tim. Have you done your science homework? Yes. Why? Can I borrow it for a few minutes? No, you can't. Give it to me, little boy. Thank you very much. Slug copied Tim's homework onto a piece of paper. It took him a long time. He wrote very slowly. Oops! There was orange juice all over Tim's homework. Slug handed the piece of paper back to Tim. Sorry, little boy. It's a bit wet. Later that day, the science teacher gave them back their homework. Excellent work, Kevin. Well done. But Tim, what is this? Look at it. I can't read it. What a mess. After school, Jamie and Tim went back to Jamie's house to do their homework together. They had homework for French and for maths. I've got a plan. We're going to do our homework twice. Twice? Why? You'll see. It's time to get our revenge. So they did their homework twice. One copy for them
and 1 copy for Slug. Oh dear, I think I've made a lot of mistakes in this maths homework. And my French is terrible this evening. In fact, I'm not sure if it is French. The next day, Slug came up to Jamie and Tim. Hello. Have you done your homework? Yes, of course. Let's see it then. Here you are, Slug. Very, very slowly, Slug copied the French homework. And then, very, very slowly, he copied the maths homework. Later, their French teacher handed back their homework. Kevin, tell me, what is this? It's my homework, miss. My French homework. French? French? This isn't French. It's nonsense. Then it was time for maths. The teacher was not pleased. Kevin Brown, this is terrible. Terrible. In fact, it is so terrible that you must stay after school and do it again. This is your fault, little boy. Just you wait. I'll get you for this. So, what do you think? Do you think Jamie's plan was a good one? And why? Do you think it worked? Do you think it's good to revenge? Let's think about it, okay? And then we will hear what happens in part 3, of course. So today we learned how to write a composition. We talked about the interview with Thorp, and we talked about how to write an interview with different people. And you were supposed to choose whether you would write about a footballer, an actor, or a singer, or just someone kind, clever, or brave. დღეს ჩვენ ვისწავლეთ როგორ უნდა დავწეროთ ინტერვიუ. მეგი Thorp-ის შესახებ გავიგეთ ინფორმაცია და ასევე ვისაუბრეთ როგორ შეგვიძლია დავწეროთ ინტერვიუ ფეხბურთელთან, მსახიობთან, მომღერალთან, ვიღაცა მამაცთან, ჭკვიანთან ან კეთილთან. ეს თქვენ უნდა არჩიოთ თქვენ თვითონ. At the same time we listened to Tim versus Slug. ასევე მოვისმინეთ ტიმი Slug-ის წინააღმდეგ მოთხრობა მეორე ნაწილი and